Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Narochikanu Kinvadharad Anutimyam Kalo Shaiva Jasva Vadvikramad Bhavati Tagadamulahantri. The holy name, character, pastimes and activities of Krishna are all transcendentally sweet, like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting these sweet names every day, a natural relish awakens within his tongue, and his disease is gradually destroyed at the root. অনুবাদ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম, গুণ, লীলাদি এবং কর্মসমূহ দিব্য মধুর রসে রসান্বিত। যদি ভগবত বিমুখ ব্যক্তির জিহ্বা অবিদ্যারূপ পাণ্ডুরোগের দ্বারা আক্রান্ত থাকার ফলে সে মধুর ভগবত তত্ত্বের স্বাদ আস্বাদন করতে পারে না, কিন্তু পরম আশ্চর্যের বিষয় এই যে প্রত্যহ যদি সে পরম নিষ্ঠা বা যত্নের সঙ্গে মধুর হরিনাম কীর্তন করে, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই সে জিহ্বায় এক মধুর রসের আস্বাদন লাভ করবে এবং এইভাবে তার রোগ ক্রমে ক্রমে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে। So we're reading Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada is describing the different stages of devotional service. Srila Prabhupada ভক্তি যোগের বিভিন্ন স্তরসমূহ বর্ণনা করছেন। We heard how in the beginning one has to have faith. তো আমরা বলছিলাম যে প্রথমে বিশ্বাস থাকতে হবে। And then faith brings us into the association with devotees. এবং যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে সে ভগবত ভক্তের সংস্পর্শে আসবে। And from devotees we learn the process of bhajana kriya. এবং ভক্ত সঙ্গে আমরা ভজন ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি। So in the last class yesterday we were describing how bhajana kriya is of two kinds. One is unsteady and the other is steady. তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করছিলাম যে ভজন ক্রিয়া দুটো ধরনের হয়। একটি হলো অবিচলিত ভজন ক্রিয়া, আরেকটি হলো বিচ্ছিন্ন ভজন ক্রিয়া। And we were describing some of the different ways in which a devotee's service is shown to be unsteady. তো আমরা আলোচনা করছিলাম যে কিভাবে ভক্তদের যে সেবা সেটা দিয়ে বোঝা যায় যে তার ভক্তিটা ধারাবাহিক থাকছে না। We were describing how sometimes people in the beginning very enthusiastic. আমরা আলোচনা করছিলাম যে প্রথমে ভক্তরা খুবই উৎসাহিত থাকে। They're so eager, they want to do all kinds of service. তারা সব ধরনের সেবা করতে উদ্যোগী হয়। But that's only in the beginning. After some time their enthusiasm goes down. কিন্তু সেটা শুধুমাত্র প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা যায়, কিছুকাল পরে তাদের সেই উৎসাহে ভাটা পড়ে। Then they may become lazy. তারপরে তারা অলস হয়ে যায়। They don't like to do so many things. তারপরে তারা এত বেশি জিনিস করতে পছন্দ করে না। Try to avoid service. তারপরে তারা সেবা এড়িয়ে যেতে চায়। And then they start to have doubts. Am I doing the right thing? Do you think I'm really meant to be a devotee? You know, we have these doubts in the mind. তারপরে তার মনে বিভিন্ন খুঁতখুঁতে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং সে ভাবতে থাকে যে সত্যি কি আমি যা করছি সেটা ঠিক, আমার কি ভক্ত হওয়া উচিত? Should I be a full-time devotee, or maybe I should be outside? Maybe I should just be a congregation devotee. তো আমার কি একদম পূর্ণরূপে ভক্ত বা ফুল টাইম ব্রহ্মচারী ভক্ত হওয়া উচিত, না আমার গৃহস্থ ভক্ত হওয়া উচিত, কংগ্রিগেশন ভক্ত হওয়া উচিত? Constantly debating with the mind, trying to decide how we should practice devotion. এবং সবসময় মনের সাথে আমরা এরকমভাবে দ্বন্দ্বে যুক্ত থাকি এবং ভগবত সেবা কীভাবে করা উচিত সেটা নিয়ে ভাবতে থাকি। Should I just hear and chant, or should I do all the 9 kinds of bhakti? শুধুমাত্র আমি কি শ্রবণ এবং কীর্তন করব, না আমি 9 ধরনের যে ভক্তিযোগের অঙ্গ রয়েছে সবগুলো পালন করব? Then another kind of unsteady devotional service comes when one
has material desires, he has difficulty to keep away from forbidden activities. তো আরেকটা কারণে ভক্তরা ভগবত সেবায় অবিচলিত থাকতে পারে না, সেটা হলো যে জড় ইন্দ্রিয় ভোগের বাসনা এবং জড় ইন্দ্রিয় কার্যকলাপ তাদেরকে ভক্তিপথ থেকে সরিয়ে দিতে পারে। Maybe he's attracted to watching Bollywood movies. হতে পারে সে বলিউড সিনেমার দেখার প্রতি আসক্ত। Some people have a great love for sports, cricket. They keep up with all the cricket all the time. কিছু কিছু মানুষের বিভিন্ন খেলাধুলার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, যেরকম ক্রিকেট, তারা ক্রিকেটের ব্যাপারে সব ধরনের খোঁজ খবর রাখে। They're thinking this is really important stuff, cricket match. তারপরে তারা ভাবে যে ক্রিকেট ম্যাচ এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Or it may be football match. ফুটবল ম্যাচও গুরুত্বপূর্ণ। Maybe politics, maybe election. তারা রাজনীতি, তারা নির্বাচন, ভোট এইসব নিয়েও তারা ব্যস্ত থাকে। And it takes us away from our devotional service. এভাবে তারা ভগবত সেবা থেকে দূরে চলে যায়। And then sometimes one over ambitious takes many vows, more than he's capable of doing. কখনো সে অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পড়ে, অনেক সেবা করার সংকল্প গ্রহণ করে এবং সেগুলো তার পক্ষে করা সম্ভব হয় না। And then finally the problem comes with we're given a lot of facilities. We get profit, adoration and distinction, and it goes to our head, and we think it's for our own sense gratification. তো তারপরে আমরা অনেক সম্মান, লাভ, পূজা প্রতিষ্ঠা, গুরুত্বপূর্ণ পদ এসব লাভ করি এবং এগুলোকে আমাদের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যবহার করে ফেলি, এবং যখন এটা আমাদের ভক্তিপথের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে যায়। We get money, we think, oh, this is for me to live comfortably, make a nice house for myself, I will live in luxury. তারপরে আমরা অর্থ বা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হই এবং আমরা তখন ভাবি যে এটা দিয়ে আমরা ভালো গাড়ি বাড়ি করে আরামদায়ক জীবনযাপন করি। So these are different ways in which our devotional service becomes unsteady. তো এইভাবে বিভিন্ন রকম কার্যকলাপের ফলে সে ভগবত সেবায় অবিচলিত থাকতে পারে না। So this is all at the stage of bhajana kriya, and it's usually at this stage of bhajana kriya when we are initiated. তো এটা হলো ভজন ক্রিয়ার মধ্যে পড়ে এবং আমরা যখন দীক্ষা গ্রহণ করি তখন এই ভজন ক্রিয়ার মধ্যে থাকে। Now the next stage after bhajana kriya is called anartha nivritti. তো ভজন ক্রিয়ার পরবর্তী স্তর হলো অনর্থ নিবৃত্তি। And anartha nivritti means to remove all the unwanted desires from the heart. অনর্থ নিবৃত্তির অর্থ হলো হৃদয় থেকে সমস্ত অবাঞ্ছিত যে কামনা বাসনা রয়েছে সেগুলোকে মুক্ত করা হৃদয় থেকে। Artha means something which is very valuable, which we want to keep. And anartha means things which are useless, no good. অর্থ মানে হলো যে কোনো মূল্যবান জিনিস যেগুলো আমরা রাখতে চাই, আর অনর্থ মানে যেগুলো কোনো ব্যবহার নেই, যেগুলো আমাদের দরকার নেই, অবাঞ্ছিত জিনিস। So we want to clean the heart. We have to get rid of all of these dirty things. তো আমাদের হৃদয় মার্জন করতে হলে এই সমস্ত অবাঞ্ছিত জিনিস থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে। We spoke about Lord Chaitanya cleaning the Gundicha temple. আমরা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর গুন্ডিচা মার্জনের কথা আলোচনা করেছি। So we have to get rid of these unwanted desires from the heart, and when we manage to get rid of them, then the next stage is called nishta, which means very steady or fixed. তো আমাদের এই সমস্ত যে ভৌতিক বাসনা রয়েছে সেগুলো থেকে হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে, এবং যদি আমরা এটা করতে পারি তার পরবর্তী স্তর হলো নিষ্ঠা, এবং তখন আমরা খুব গভীরভাবে খুব গুরুত্ব দিয়ে আমরা ভগবত সেবায় যুক্ত হই। So to come to that nishta, to come to that level where we're very fixed and steady, we have to get rid of all the anarthas, all the dirty things in the heart. সেই নিষ্ঠার স্তরে আসতে হলে আমাদেরকে বা সেই অবিচলিত ভক্তি অর্জন করতে হলে আমাদের হৃদয় থেকে সমস্ত কলুষ জড়জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হতে হবে। So we were reading Srila Prabhupada's purport, and Srila Prabhupada was giving instructions what was required in the practice of bhajana kriya, people who are getting ready for initiation. He was describing what is the standard. তো
আমরা এখানে পাঠ করছি শিল প্রভুপাদের তাৎপর্য, যেখানে প্রভুপাদ বলছেন যে কিভাবে দীক্ষার সময় সে ভজন ক্রিয়াতে যুক্ত হয় এবং কিভাবে ভজন ক্রিয়ার মানদণ্ড এখানে প্রভুপাদ আলোচনা করছেন। And Prabhupada said, we don't go to restaurants or hotels to eat food. আমরা তখন হোটেল বা রেস্তোরাঁতে যাই না খাবার গ্রহণের জন্য। And we don't like to smoke or drink even tea or coffee. আমরা তখন ধূমপান করি না এবং চা কফি বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য বর্জন করি। Of course, people are surprised about this. They think, what, tea? Even tea? Tea? What's wrong with tea? It's harmless. তো মানুষ এমনকি অবাক হয় চায়ের কথা শুনে, চায়ের কি ক্ষতি আছে? চা তো কোনো ক্ষতি নেই, এটা তো ভালো। And in some countries, drinking tea is part of the culture. কিছু কিছু দেশে চা পান করা এটা তাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। In England, for example, they will talk about 11sies. 11 o'clock, people will have a cup of tea. তো যেরকম ইংল্যান্ডে এরকম প্রচলন আছে 11G, যে 11টার সময় তাদের যে আড্ডা চায়ে পে চর্চা হয়। There's a morning tea, there's the afternoon tea. It's a very common everywhere. People drink tea. সেখানে সকালবেলার চা রয়েছে, অপরাহ্নের চা রয়েছে, অনেক বিভিন্ন রকম চায়ের সময় রয়েছে। And in China also, it's part of culture. Actually, tea originated in China. আসলে চায়নাতেও রয়েছে চা পান করা সংস্কৃতির অঙ্গ। আসলে চাটা চায়না থেকেই উৎপত্তি হয়েছিল। And Srila Prabhupada described how it was the British introduced tea to India. এবং প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন কিভাবে ব্রিটিশরা এই ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলন করেছিলেন। They said the British had gone to China and they'd got tea there from China, and so they brought it to India. But in India, people were all drinking milk because they all had cows, they had cattle, they could drink milk. Nobody thought to drink tea. তো এই ব্রিটিশরা তারা চীনে গিয়েছিল, চীন দখল করে তারা সেখান থেকে চা নিয়ে আসলো এবং ভারতবর্ষে চায়ের প্রচলন করলো। কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষরা তখন দুধ পান করতো, তাদের সবার গাভী ছিল, তারা চা পান করতো না। So because India was a British colony at the time, the British took advantage of ruling over India, that they did a publicity stunt. They made tea free. They distributed it free to everyone. They would say, come and drink free cup of hot tea. তো ব্রিটিশরা যেহেতু ভারতবর্ষ তখন শাসন করেছিল, তার এই সুযোগটা তারা নিচ্ছিল। তারা চীন থেকে চা নিয়ে এসে সবাইকে ফ্রিতে বিনামূল্যে চা বিতরণ করছিল। চা নিয়ে বানিয়ে রাখা হতো এবং জনগণদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হতো যে আসুন আসুন বিনামূল্যে চা পান করুন। So you know, in India, you give something free, many people all come, give me, I want. তো ভারতবর্ষে আপনি যদি কোনো কিছু বিনামূল্যে বিতরণ করেন তাহলে মানুষরা চলে আসবে এবং বলবে যে আমি চাই, আমার চাই। So they would take the tea, they were getting it free in the beginning, and then gradually they started to sell it. তো এইভাবে প্রথম দিকে তারা বিনামূল্যে চা বিতরণ করছিল এবং তারপরে মানুষের যখন অভ্যাস হয়ে গেল চা খাওয়া, তারপরে তারা এটা বিক্রি করতে শুরু করলো। And that's the situation today, that people all in India everywhere, they're accustomed to drinking tea, sometimes even they drink coffee. তো এইভাবে ভারতবর্ষে চা পানের প্রচলন শুরু হয়ে গেল। এখন বর্তমানে সব জায়গায় দেখা যায় মানুষ চা পান করতে খুব অভ্যস্ত এবং কফিও তারা পান করে। But people don't understand these things are actually addictive, because tea has caffeine and it becomes a drug. You become addicted to it. কিন্তু তারা বোঝে না যে চা এটি আসলে মৃদু নেশা, এর মধ্যে ক্যাফেইন রয়েছে এবং কেউ যদি চা পান করে তাহলে সে আসক্ত হয়ে পড়ে চা পানের। So people wake up first thing in the morning, they want to know where's my cup of tea. তো মানুষ যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে প্রথমেই তার মাথায় যে জিনিসটা আসে সেটা হলো আমার চা কোথায়। And then sometimes people are staying awake all night, they'll drink a lot of coffee, they can stay awake. তো যারা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে থাকে তারা কফি পান করে যাতে তারা পুরো রাত জেগে থাকতে পারে। Coffee also it's also a stimulant. It has some what is it in the coffee? It's anyway some cocoa bean.
It's not for devotees. We don't take this stuff. তো কফির মধ্যেও উত্তেজক পদার্থ রয়েছে, যেরকম কোকো বিন থেকে এরকম কিছু পদার্থ রয়েছে কফির মধ্যে যেটা উত্তেজনার সৃষ্টি করে। They're highly addictive. You start drinking it, you can't give it up. তো এটাই খুবই আসক্তিজনক, নেশাজনক। আপনি যদি একবার পান করা শুরু করেন তাহলে আপনি এটা ত্যাগ করতে পারবেন না। And the same way with cigarettes. People smoke cigarettes. তো একইভাবে সিগারেট পান করা এটা হলো একই রকমের আসক্তি বা নেশা। Although everywhere they advertise on the cigarette packet and on the billboard where they're advertising cigarettes, warning, smoking is dangerous to health. But still people do it. তো সব জায়গায় বিজ্ঞাপন দেওয়া রয়েছে যে সিগারেট পান করা, ধূমপান করা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক, অনেক রোগ হয়, ক্যান্সার হয়। সবাই জেনে বুঝেও তারপরে তারা সিগারেট পান করে, তারা এটা ছাড়তে পারে না। People are so foolish, they don't care about their own life. They take all of these things, they just bring bad health and disease. তো মানুষ এত বোকা যে তাদের জীবনের মূল্য তারা বুঝতে পারে না, তারা এই সমস্ত খারাপ অভ্যাস, খারাপ জিনিস গ্রহণ করে জীবনকে নষ্ট করে। So smoking, it's very dirty habit, it pollutes the air, and it's expensive, it costs people a lot of money. তো এইভাবে ধূমপান করা এটি অনেক ক্ষতি করে, যেরকম বায়ু দূষণ করে এবং এটা অনেক দামি, এটা অনেক টাকা নষ্ট হয়। But for a devotee, the devotee has no interest in these things. কিন্তু একজন ভক্তের পক্ষে এইসব জিনিসের কোনো মূল্য নেই। He has his japamala and he can chant Hare Krishna. He wakes up in the morning, he doesn't need a cup of tea, he needs to find his bead bag and start chanting. তো একজন ভক্ত সে যখন ঘুম থেকে জেগে ওঠে সে তখন চায়ের কথা ভাবে না, সে তখন জপের কথা চিন্তা করে। প্রথমে উঠেই সে জপমালাতে তারা জপ করা শুরু করে। So then Srila Prabhupada says, he not only refrains from illicit sex, but avoids sex life entirely. তো সে শুধুমাত্র অসৎ সঙ্গ বর্জন করে তা নয়, সে স্ত্রী সঙ্গই বর্জন করে পুরোপুরি। So in material life, people are very attached to sex life. তো জড় জগতে মানুষ মৈথুন জীবনে খুব আসক্ত। They're thinking this is pleasure, this is their enjoyment. তারা ভাবে যে এটাই তাদের আনন্দ, এটাই তাদের খুশির। But that happiness, that so-called pleasure, that is available for even the pigs which eat stool. কিন্তু এই ধরনের আনন্দ বা সুখ এটা যারা শুকর, যারা এমনকি মলমূত্র খায় তাদের জন্য এটা উপলব্ধ রয়েছে। Even low creatures like dogs, they're also fond of this sex business. তো যারা এমনকি নিচু প্রজাতির যে প্রাণী রয়েছে যেরকম কুকুর, তারাও এই মৈথুন জীবনে খুব আসক্ত। So in the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes Dharma Varuda Bhuteshu Kamosmi Bharatarsava. Krishna said he becomes that sex life which is according to religious principles. তো সে শাস্ত্র বলা হয়েছে যে ভক্তরা মৈথুন জীবন করে, কিন্তু সেটি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সন্তান উৎপাদনের জন্য। So it's not that Prabhupada is against people having sex, but there's the proper use of sex. It has a purpose. It's meant for producing children. তো প্রভুপাদ এইভাবে মৈথুন জীবনের তিনি বিরোধিতা করেননি, তিনি বলেছেন যে এটির একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, মৈথুন অবশ্যই করা উচিত সন্তান উৎপাদনের জন্য। We need children for our Krishna conscious movement. তো আমাদের কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলনের জন্য আমাদের সন্তানের দরকার আছে, শিশুদের দরকার আছে। But if people simply want to have sex for just simply for material pleasure and they're not thinking to have children, then that is illicit sex. তো যদি কেউ শুধুমাত্র জড় সুখের জন্য সে মৈথুনে লিপ্ত হয় এবং সন্তান উৎপাদন তার উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে সেটা অসৎ সঙ্গে পরিণত হয়। People do not understand what they're doing to their material body when they engage in this activity. তো মানুষ জানে না যে তারা তাদের দেহের কি করছে যখন তারা এই কার্যে লিপ্ত হয়। The Srimad Bhagavatam describes that the more one is addicted to this sex life, the quicker his death will come.
তো শ্রীমদ্ ভাগবতমে বর্ণনা করা হয়েছে যে যত তার মৈথুন জীবনের প্রতি আসক্ত তার মৃত্যু তত তাড়াতাড়ি আসবে। You reduce the quality, you reduce the strength of the material body, you bring on all kinds of bad health and disease by overindulgence in sex. তো এইভাবে আপনার জীবনী শক্তি বা আপনার শরীরের সমস্ত মূল্যবান শক্তি উদ্দেশ্য এটি আপনি মৈথুন জীবন অতিরিক্ত বা বেহিসাবী মৈথুন জীবনের মাধ্যমে আপনি এটা নষ্ট করে ফেলছেন, অপচয় করে ফেলছেন। Prabhupada described, he said, for every drop of semen, it takes 30 drops of blood to produce 1 drop of semen. প্রভুপাদ বর্ণনা করেছেন যে এক ফোঁটা বীর্য উৎপাদন করতে 30 ফোঁটা রক্তের প্রয়োজন হয়। And to produce 1 drop of blood, it takes 30 mouthfuls of food. এবং এক ফোঁটা রক্ত উৎপাদন করার জন্য 30টা মুখ ভর্তি খাবারের দরকার হয়। So ordinary people, they have no understanding that they're draining their energy, the life energy from their body every time they discharge their semen. মানুষ জানে না যে তারা যতবার বীর্যপাত করে তাদের শরীরের যে মূল্যবান শক্তি তারা এইভাবে অপচয় করে ফেলছে। Therefore the yogis who are controlling the mind and senses, they will preserve the semen and they will drive the semen up to enrich the brain. তো এই কারণে সাধকরা এবং যোগীরা তারা বীর্য সংরক্ষণ করে এবং এই বীর্য তাদের মস্তিষ্কে গিয়ে মস্তিষ্কের পুষ্টি সাধন করে। They won't waste their semen. তারা তাদের বীর্য অপচয় করে না। So this way a devotee is very careful about proper use of this facility for sex. এইভাবে ভক্তরা তারা এই যে মৈথুন লাভের যে সুযোগ আছে এটার যথাযথ উপযোগ করে। So therefore Srila Prabhupada said, as when one becomes more advanced in practicing Krishna consciousness, then he will avoid the sex life entirely. তো শ্রীল প্রভুপাদ এই জন্য বলছেন যে কেউ যদি ভগবত ভক্তিতে অনেক অগ্রসর হয়ে যায় তখন সে এই মৈথুন জীবন পুরোপুরি ত্যাগ করবে। Prabhupada then writes, nor is he interested in wasting his time in speculating or gambling. তো শ্রীল প্রভুপাদ এখানে বর্ণনা করছেন যে সেই ভক্ত সে জাগতিক জল্পনা কল্পনা এবং যে জুয়া খেলা তাস খেলা এগুলো করে সে সময় নষ্ট করবে না। So this is against the regulative principles. One of our regulative principles is truthfulness. Truthfulness is destroyed by speculating and gambling. তো এইভাবে আমাদের যে 4টি নিয়ম আছে রেগুলেটিভ প্রিন্সিপাল, তো তার মধ্যে যে সত্যর যে দুটো সত্য প্রতিষ্ঠার বা অনুশীলনের দুটি পন্থা রয়েছে, জুয়া না খেলা এবং অনর্থক মৈথুন জীবনে লিপ্ত না হয়, এরভাবে সে সত্য রক্ষা করে। Some people are very fond of gambling. There are casinos and they can attract a lot of people. Many people, they like to go to casino and hardly ever anybody ever wins. Everybody loses. তো জুয়া খেলাতে অনেকের খুব আকর্ষণ রয়েছে, তারা ক্যাসিনোতে যায় এবং এই ক্যাসিনো হলো এমন একটি জায়গা যেখানে মানুষ খুব কম সময়ে কম বাড়ি জিততে পারে, বেশিরভাগ সময় তাদের সব টাকা পয়সা ধন তারা হারিয়ে আসে। Even if they did win financially, they lost spiritually because they became more addicted to acts of sense gratification. তো যদিও তারা জড়জাগতিকভাবে বা আর্থিকভাবে লাভবান হয়েও থাকে জুয়া খেলা থেকে, কিন্তু আধ্যাত্মিকভাবে তারা অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। So same way, we should be very careful to make proper use of every moment of our time. এইভাবে আমাদের প্রত্যেকটি মুহূর্ত সঠিকভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে খুবই সচেষ্ট হতে হবে। Chanakya Pandit said, one moment lost can never be bought back. Therefore we must use every second for the most important work, which is to become Krishna conscious. চাণক্য পণ্ডিত বলছেন যে প্রত্যেকটি মুহূর্ত যদি সে একবার চলে যায় সেটাকে আর ফিরে নিয়ে আসা যায় না, এই কারণে প্রত্যেকটি মুহূর্তকে আমাদের কৃষ্ণ ভাবনার কৃষ্ণ ভক্তির কাজে ব্যবহার করা উচিত। So we have to be very careful about things like video games and watching so many different videos and on the internet and so many things to
take the mind away from Krishna consciousness. তো আমাদের এই কারণে বিভিন্ন রকম ভিডিও গেমস এবং ইন্টারনেটে আমরা যে অনেক ভিডিও বা চলচ্চিত্র দেখতে পাই সেগুলো থেকে আমাদেরকে বর্জন করতে হবে, কারণ এগুলো আমাদেরকে কৃষ্ণ সেবা থেকে, কৃষ্ণ ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। So this is all part of the process of bhajana kriya, that this is part of the lifestyle of a devotee. তো এটি হলো ভজন ক্রিয়ার অঙ্গ, এটা হলো ভক্তদের যে দৈনন্দিন জীবনশৈলী তার একটা অঙ্গ। And when we follow these different rules and regulations, the result is that we get free of the dirty things from the heart. তো আমরা যদি এইসব খারাপ অভ্যাসগুলো ত্যাগ করি, কার্যকলাপ ত্যাগ করি, তাহলে আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হয়ে যায়, এইসব দূষিত পদার্থ থেকে আমাদের হৃদয় মুক্ত হয়। The dirty things, we said the anartha. Artha is economic development, we want that. But anartha, that's what we don't want. We don't want the garbage, we don't want the pollution in the heart. We want to clean the heart. অর্থ হলো অর্থনৈতিক উন্নতি বা ধনের কথা বলা হয়েছে, তো এটা আমরা চাই, কিন্তু অনর্থ যেটা অবাঞ্ছিত, যেটা আবর্জনা ময়লা, সেটা আমরা চাই না, তো সেটা থেকে আমাদের হৃদয়কে মুক্ত করতে হবে। Srila Prabhupada writes, in this way it is to be understood that one is becoming cleansed of unwanted things, anartha nivritti. তো শ্রীল প্রভুপাদ বলছেন যে এইভাবে সে অনর্থ থেকে মুক্ত হচ্ছে মনে করা যায়, একে বলা হয় অনর্থ নিবৃত্তি। What is a sign that we're still influenced by these dirty things in the heart? তো এটা কোন বিজ্ঞান যে এটা আমরা এই হৃদয় কলুষতার প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gives different indications which show us that we're still influenced by dirty things in the heart. বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তিনি বর্ণনা করেছেন যে আমরা এখনো হৃদয়ের যেসব কলুষিত রয়েছে, দূষিত ভাবনা রয়েছে, সেগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হই। He said, for example, when you have to sit and hear, then you feel sleepy. But when you have kirtan, you feel awake, you don't feel sleepy. যেরকম আপনাকে যখন শ্রবণ করতে বলা হয় বা শ্রবণ করতে বসেন তখন আপনার ঘুম পায়, কিন্তু যদি আপনি কীর্তনে যোগদান করেন তখন আপনি জেগে থাকেন। We see people, they come to class and we say Om Namo Bhagavate Vasudevaya and people all think time to go to sleep. তো যখন ভাগবতম ক্লাস দেওয়া হয় এবং ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় বলা হয়, সঙ্গে সঙ্গে তারা ভাবে যে এখন ঘুমের সময়, তারা ঘুমিয়ে পড়ে। Or if we ask people to do some smaranam, remembering the pastimes of Krishna or remembering the activities of the devotees, we find that much more difficult than to do hearing or chanting. তো যদি তাদেরকে বলা হয় যে ভগবানের কৃষ্ণের কোনো লীলার ব্যাপারে স্মরণ করার জন্য বা ভক্তদের কার্যকলাপ স্মরণ করার জন্য, তখন দেখা যায় যে এটা শ্রবণ কীর্তনের চেয়েও বেশি কঠিন। We tell people, everyone sit down, we want you all to sit down and meditate on Lord Krishna, Lord Krishna's activities, meditate on the holy name silently, and people will all go to sleep. যদি বলা হয় যে সবাই চলুন আমরা বসে কৃষ্ণের লীলার ব্যাপারে চিন্তা করি, কৃষ্ণের নামের ব্যাপারে আমরা চিন্তা করি, গুণের ব্যাপারে চিন্তা করি, তো তখন তাদের কাছে এটা খুবই কঠিন মনে হয়, তখন তারা ঘুমিয়ে পড়ে। That's a sign that we're still we still have anarthas, we still have some anarthas to remove from the heart. তো এটা এরই নিদর্শন যে আমাদের হৃদয় এখনো অনর্থ রয়েছে, আমাদের অনর্থ নিবৃত্তি এখনো হয়নি। Then some other anarthas are when we become angry, when we have a lot of pride, we want a lot of distinction and attention, that is another indication that we still have the anarthas. তো আর অনর্থ আমাদের হৃদয়ে রয়েছে, তার আরও কিছু আমরা উদাহরণ দেখলে বুঝতে পারি যে আমাদের যদি যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, আমাদের অহংকার থাকে, গর্ব থাকে, এবং আমরা যদি সবার কাছে পরিচিতি খ্যাতি লাভ করতে চাই, তো এটাই বোঝায় যে আমাদের হৃদয়ে এখনো অনর্থ রয়েছে। And then
Another one would be we're thinking in our mind about mundane things, nonsense things which have nothing to do with devotional service. তো আরেকটা বিষয় যেটাতে আমরা বুঝতে পারি হৃদয় অনর্থ রয়েছে, যে যখন আমরা অনর্থক জড়জাগতিক চিন্তাভাবনা করি যার কৃষ্ণ ভাবনার সাথে কোনো যোগাযোগ নেই, তো সেই সমস্ত চিন্তাভাবনা যদি করি তখন বোঝা যায় যে হৃদয় অনর্থ রয়েছে। We're supposed to be hearing the Bhagavatam class, but in our mind we're thinking about something stupid, some nonsense thing. তো আমাদের ভাগবতম যে প্রবচন সেটা শ্রবণ করা উচিত, কিন্তু আমরা মনে মনে কোনো বোকা, কোনো বেকার জিনিস আমরা চিন্তা ভাবনা করি। Or sometimes we're thinking, you know, maybe we're doing our japa, and in our mind we're just thinking about what we were doing before we became devotees. তো আমরা অনেক সময় জব করতে শুরু করি, কিন্তু আমাদের মন চলে যায় সেই সব চিন্তায় যে আমরা ভক্ত হওয়ার পূর্বে আমরা কিরকম জীবনযাপন করতাম। Instead of focusing on the holy name, our mind is dwelling in the past and we're thinking about foolish things we did. জপের প্রতি আমাদের মনোযোগ থাকার কথা, কিন্তু নামের প্রতি আমরা মনোযোগ না দিয়ে আমাদের মন তখন ঘুরে বেড়ায় সেই সব কার্যকলাপের চিন্তায় যেগুলো আমরা ভক্ত হওয়ার পূর্বে করেছি। Another sign that we still have anarthas is we just don't have a lot of interest. We would say apathy. Somebody's apathetic. They don't have interest in the hearing and chanting. They don't take it as being anything very important. অনর্থের আরেকটা লক্ষণ হলো যে আমাদের শ্রবণ এবং কীর্তনে কোনো উৎসাহ বা আকর্ষণ থাকে না। আমরা যখন শ্রবণ কীর্তনে বলা হয় তখন আমরা সেটাতে আকর্ষণ বা উৎসাহ প্রদর্শন করি না। They're not sleepy and they're not thinking about other things, but they just think that, oh, this chanting or this activity, this Bhagavad, this class, it's not important, doesn't mean anything to them. আমরা হয়তো তখন ঘুমিয়ে পড়ি না বা অন্য জিনিস চিন্তা করি না, আমরা শুধু চিন্তা করিও এই ভাগবতম ক্লাস এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। Then also the tendency to get angry or proud or to be greedy, this is also another sign of anarthas. অনর্থের আরেকটি লক্ষণ হলো যে লোভী হওয়া, অহংকারী হওয়া, গর্বিত হওয়া। And then one more is that in the mind we're attached to, we're thinking about sense gratification. এবং অনর্থের আরেকটি লক্ষণ হলো যে আমাদের মনে মনে আমরা ভৌতিক কামনা বাসনার কথা চিন্তা করি, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা চিন্তা করি। And you even you're trying to hear and chant, you can't hear and chant, you can't concentrate, because the only thing which comes in your mind is the thought of sense gratification. আপনি তখন যে আপনি শ্রবণ কীর্তন করার চিন্তা করেন বা চেষ্টা করেন, কিন্তু মনে তখন ইন্দ্রিয় তৃপ্তির কথা মাথায় আসে। So these are all obstacles to our devotional service. এইগুলো আমাদের ভক্তি জীবনের বাধা। We have to remove these kind of things from the heart. তো আমাদের অবশ্যই এই ধরনের জিনিসগুলোকে হৃদয় থেকে অপসারণ করতে হবে। And the way to remove all these anarthas is by doing intense devotional service. এবং হৃদয় থেকে এই সমস্ত অনর্থ নিবৃত্তি করার একমাত্র উপায় হলো আরও নিষ্ঠা সহকারে গভীরভাবে সচেতনভাবে ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হওয়া। We have to get good association as well. We have to have people with us, senior devotees with us to guide us and to push us and help us. আমাদের ভালো সৎসঙ্গেরও দরকার রয়েছে। আমাদের যেসব জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণব বা ভক্ত রয়েছে তাদের সঙ্গে থেকে তারা যাতে আমাদেরকে গাইড করতে পারে, আমাদের নির্দেশনা দিতে পারে, আদেশ উপদেশ দিয়ে আমাদেরকে ঠিক পথে চালিত করতে পারে। Some people, they just say, well, I'll just read on my own and chant on my own. It's not very good to be on your own. We need association. কেউ ভাবতে পারে আমরা নিজেরাই একা একা পড়ে নেব, একা একা জব করব, কিন্তু এটা ভালো নয়। কারো আন্ডারে থেকে, কারো নির্দেশনায় থেকে সবসময় ভক্তিযোগ করা উচিত। We need to have that person who's there on top of us
who's pushing us and getting us to keep up the standards, to keep the principles. আমাদের উপরে একজন কারো থাকা উচিত সিনিয়র বৈষ্ণব, যিনি আমাদের সবসময় আমাদেরকে কোনো কিছু অ্যাচিভ করার জন্য, লাভ করার জন্য তিনি আমাদেরকে উৎসাহ দেবেন এবং আমাদেরকে পুশ করবেন। We need to get that kind of association with that kind of person who can help us to get free from all of these anarthas. এবং সেরকম ভক্ত আমাদের দরকার যে আমাদেরকে এই সময় অনর্থ নিবৃত্তি করতে সাহায্য করবেন। So Prabhupada said the word anartha refers to unwanted things. প্রভুপাদ বলছেন যে অনর্থ মানে হলো অবাঞ্ছিত জিনিস। Anarthas are vanquished when one becomes attached to the Krishna conscious movement. তো কৃষ্ণ ভাবনায় আসক্ত হলেই অনর্থ নিবৃত্তি হয়। So this is very important. We have to become attached to this Krishna consciousness movement. তো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদেরকে কৃষ্ণ ভাবনাময় আন্দোলনে যুক্ত হতে হবে। Srila Prabhupada writes in one purport in Srimad Bhagavatam that if someone thinks they can be in Krishna consciousness without the Krishna consciousness movement, then they are in illusion. শ্রীল প্রভুপাদ এক জায়গায় তাৎপর্য লিখছেন যদি কেউ ভাবে যে সে কৃষ্ণ ভাবনায় হবে কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনাময় আন্দোলনে যোগদান না করে কৃষ্ণ ভাবনাময় হবে, তাহলে সে পথভ্রষ্ট বা সে ইলিউশন, সে দৃষ্টিভ্রম হয়ে গেছে তার। So just like people who do similar businesses together, they make their own society. For example, lawyers, they'll have their lawyers association and they'll meet together and discuss. Or people who are doing business, the same kind of business together, they'll meet together and discuss. So similarly, devotees, we are practicing Krishna consciousness, we have our society and we meet together and discuss how to practice Krishna consciousness. যেরকম বিভিন্ন পেশার কার্যকলাপের মানুষদের নিজস্ব সমাজ রয়েছে, যেরকম আইনজীবীদের তাদের আইনজীবীদের অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে, সংগঠন রয়েছে, তারপরে ব্যবসায়ীদের সংগঠন রয়েছে, এরকম ভক্ত যারা আছে একই রকম ভক্তিময় কার্যকলাপে যুক্ত তাদেরও সমাজ বা সংগঠন থাকা উচিত। তারা একসঙ্গে এসে আলোচনা করবে, তারা একে অপরকে সাহায্য করবে, আদান প্রদান করবে। So we should note that it's quite rapid and easy for one to come to the stage of bhajana kriya. তা আমরা ভাবি যে এই ভজন ক্রিয়ার স্তরে আসাটা সহজ বা সরল। But to get through the stage of anartha nivritti takes some time and it takes some considerable determination and effort. কিন্তু অনর্থ নিবৃত্তির যে পন্থা, এই পন্থাটাকে অতিক্রম করার জন্য অনেক সাধনা বা অনেক দৃঢ়তার প্রয়োজন আছে, কঠোরতার প্রয়োজন আছে। We have to learn to get rid of the offenses which we perform, particularly in chanting the holy name. তো আমাদেরকে সেই সমস্ত অপরাধ, বিশেষ করে আমরা হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করার সময় যেসব অপরাধ করি, সেই নাম অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে। Actually, the chanting of the Hare Krishna mantra can help us to overcome the offenses which we may have incurred in all the other types of devotion. তো ভক্তিযোগের অন্যান্য পন্থায় আমরা যত সব অপরাধ করেছি, এই হরিনাম জপ করার মাধ্যমে আমরা সেই সব অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারি। One may be doing deity worship, and in the course of his deity worship he may commit some offenses. তো যেরকম কেউ যদি বিগ্রহগণের সেবায় যুক্ত থাকে এবং সেই সেবাতে সে কিছু অপরাধ করে ফেলতে পারে। But these offenses can be removed. Of course, generally you do the puja, you will offer prayers and beg forgiveness after we've done the puja. তো অবশ্যই আপনি পূজা অর্পণ করার পরে আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যে পূজা করার সময় কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে ক্ষমা চাওয়া হয়। And we are serving, working with devotees, living with devotees. So in the course of our dealing with devotees, sometimes there may be some offense, some problem between devotees. And we will ask forgiveness for our offenses. Like every morning we offer obeisances to the Vaishnavas. তো আমরা যেহেতু ভক্তদের সঙ্গে থাকি, একসঙ্গে সেবা করি, তো ভক্তদের সঙ্গে আমাদের বিভিন্ন অপরাধ ভুল ত্রুটি হয়ে যেতে পারে। তো আমাদের উচিত তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা
এবং কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে গেলে তার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত, যেরকম আমরা প্রতিদিন সকালে বৈষ্ণবদের চরণে দণ্ডপাত প্রণাম করি। So someone may hear that simply by chanting Hare Krishna mantra, he can get rid of all of his offenses. So he may think, oh, I don't need to offer obeisances anymore to devotees. I don't need to beg forgiveness for my offenses to the deities. I just chant Hare Krishna. কেউ ভাবতে পারে যে ও তাহলে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে যদি সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়, তাহলে আমার প্রণাম করার কোনো দরকার নেই, ভক্তদের কাছে ভুল ত্রুটি করলে ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই, আমি শুধু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করবো আর সমস্ত অপরাধ ক্ষমা হয়ে যাবে। So this is very wrong. This is very dangerous. We'll get more punishment because this is an offense. This is committing sin on the strength of chanting. তো কিন্তু এটা খুবই ভুল এবং খুবই বিপজ্জনক, কারণ এটা হলো নাম বলে পাপ আচরণ করা, নামের শক্তিতে আমরা পাপ আচরণ করছি, এটা খুবই বিপজ্জনক। When we do that kind of thing, then we will get more severe reaction for our offenses. তখন আমরা আমাদের অপরাধের জন্য আরো কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। So we have to chant the holy name with great care and attention, avoiding the offenses. এইভাবে আমাদেরকে অনেক নিষ্ঠা, যত্ন এবং সতর্কতার সঙ্গে অপরাধ রহিত হয়ে জপ করতে হবে। We want to be very careful about chanting without proper attention. আমরা যাতে অমনোযোগী হয়ে জপ না করি তার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। That we're chanting often mechanically. We're holding the beats, but we're not concentrating. We're not hearing the mantra. Our mind is on other things. আমরা অনেক সময় যান্ত্রিকভাবে জপ করি, আমরা হয়তো মালার গুটি ধরে আছি কিন্তু আমরা অন্যান্য জিনিসের কথা চিন্তা করে যাচ্ছি জপের সময়। So especially now at this time, people are living at home, everyone's at home. It's not easy to chant at home. তো এখন যেহেতু সবাই ভক্তরা বাড়িতে রয়েছে, তো বাড়িতে বসে জপ করা এত সোজা নয়। We have to be very disciplined. You have to have some kind of altar at home or a temple room at home, and you should organize, if possible, to get the other family members to come together and everyone sit and chant together. আপনাকে খুব ডিসিপ্লিন, শৃঙ্খলাবদ্ধ হতে হবে। আপনার বাড়িতে বিগ্রহ, সিংহাসন থাকা উচিত, ঠাকুরঘর আলাদা থাকা উচিত এবং পরিবারের সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে আপনার ভগবানের সামনে যোগদান করা উচিত এবং অন্যান্য পরিবারের সদস্যদেরকে আমন্ত্রণ করানো উচিত। Some people are in difficult situations. Sometimes they're the only devotee in the family and nobody else chants. অনেক সময় ভক্তদের কাছে এটা খুব কঠিন পরিস্থিতি, যখন সে তাদের গৃহে তিনি একাই ভক্ত আর বাকি অন্য কেউ কোনো জব করে না। So usually we would encourage such people to go out for a walk, go to the park and chant. তো আমরা সেই সমস্ত ভক্তদেরকে আমরা উপদেশ দিই যে তারা বাইরে গিয়ে হাঁটতে গিয়ে তারা জব করতে পারে। Of course, this particular time with lockdown in many places, you can't do that. এখন যেহেতু অনেক জায়গাতেই লকডাউন রয়েছে, তো এটা সব জায়গায় সম্ভব নাও হতে পারে। Anyway, we have to somehow find the way and the means and the proper time, the proper place where you can chant without distraction. তো যাই হোক, আপনাকে ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আপনাকে খুঁজে বার করতে হবে যেখানে আপনি অবিচলিতভাবে স্থির মন হয়ে আপনি জপ করতে পারেন। And we recommend early morning is the best time to do the chanting. এবং আমরা রেকমেন্ড করি বা আমরা বলি যে জোর দিই যে সকালবেলাটাই হলো জপের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। People, when they go to work, then of course they wake up and they just get up and they get ready to go to work. They don't chant. তো অবশ্যই যদি সকালে কারো কাজে যেতে হয় তাহলে তারা ঘুম থেকে উঠে রেডি হয়ে তারা কাজে চলে যায়, তারা জব করে না। What they should be doing is taking rest so that they can wake up early and do chanting before they go to work. তো তাদের এটা করা উচিত, তাদের তাড়াতাড়ি বিশ্রাম গ্রহণে যাওয়া উচিত যাতে তারা খুব তাড়াতাড়ি জেগে উঠে সকালে জব করতে পারে। The early morning is a very good time, the auspicious time called Brahma Muhurta. It's a time for people to practice spiritual meditation.
তো খুব ভোরে যে সময় রয়েছে যাকে বলা হয় ব্রহ্ম মুহূর্ত, সেই সময়টা আমাদের আধ্যাত্মিক সাধন ভজনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, শক্তিশালী সময়। So you see other places, ashrams, just like in the ashrams here, people wake up early, they chant. In Vrindavan as well, people wake up early, they do chanting. বিভিন্ন আশ্রম এবং পবিত্র জায়গায় যেরকম বৃন্দাবন, সেখানে মানুষেরা খুব ভোরে জেগে ওঠে এবং তারা সেখানে ভগবানের নাম জপ করে, কীর্তন করে। But if you're living in an apartment building or some residential complex, you can't make a lot of noise, you have to be a little quiet. কিন্তু আপনি যদি কোনো বহুতলা বিশিষ্ট গৃহে, ফ্ল্যাটে আপনি বাস করেন, আবাসনে বাস করেন, তাহলে আপনি অত বেশি শব্দ করতে পারবেন না, আপনাকে আস্তে আস্তে করতে হবে। But still we have to chant. কিন্তু তারপরে আমাদের জপ চালিয়ে যাওয়া উচিত। We have to make the best of every situation to become Krishna conscious. তো আমরা যে অবস্থাতেই বা পরিস্থিতিতেই থাকি না কেন, সেটা সর্বশ্রেষ্ঠ উপযোগ করা উচিত কৃষ্ণ ভাবনাময় হওয়ার জন্য। So taking care to do good chanting and being careful to minimize the demands. Sometimes we want to enjoy different luxury items. We have these, maybe some, due to our pious activities, we've got a lot of wealth, we've got money, and we like to enjoy luxuries. It's not very good. তো আমাদেরকে সচেষ্ট হতে হবে আমাদের যে চাহিদাগুলো যাতে আমরা কমাই। আমরা অনেকে হয়তো তাদের পূর্ণ কর্মের ফলে অনেক ধন সম্পদ পেয়ে গেছে এবং তারা আরামায়েশ জীবন উপভোগ করতে চায়, কিন্তু ভক্তি জীবনের জন্য এটা অতটা উপকারী নয়। And some people, it's the other hand. They've got they haven't got very good karma. They didn't do much pious activities, and they're suffering a lot of distress. So they get angry and irritable easily. তো অনেকেই আছে যাদের কর্ম অত ভালো নয়, খারাপ কর্মের জন্য তারা অত ভালো আর্থিক বা সামাজিক পরিস্থিতিতে নেই, পারিবারিক অবস্থা ভালো নয়, তখন তারা অনেক বেশি রেগে যায়, অনেক মানসিক দিক থেকে তারা খুব ক্রুদ্ধ থাকে, তো এটা ভালো নয়। So again, these are different kinds of anarthas, unwanted desires in the heart. তো এটা যাই হোক, এটা বিভিন্নভাবে অনর্থ, হৃদয়ের বিভিন্ন অবাঞ্ছিত কামনা বাসনা। We have to get rid of them. We have to somehow overcome these anarthas, and the way we do it is by good sadhana bhakti. তো আমাদেরকে এই অনর্থগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য খুবই সচেষ্ট হতে হবে, এবং এই অনর্থগুলো থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি সাধনা ভক্তির দ্বারা, ভালো নিষ্ঠয় সাধনা ভক্তির দ্বারা আমরা মুক্ত হতে পারি। Just simply by chanting Hare Krishna mantra, one can get prema bhakti. তো এই সাধনা ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে সে প্রেম ভক্তির স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারে। Everything is there in the holy name. নামের মধ্যেই সবকিছু রয়েছে। This is a very powerful, very perfect process. We just have to take advantage. এটি খুবই নিপুণ এবং খুবই শক্তিশালী পন্থা, শুধুমাত্র আমাদের এই পন্থা অনুশীলন করে যেতে হবে। You have some questions? একজন ভক্ত প্রশ্ন করেছেন যে এখানে ভক্ত সঙ্গের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা ভক্ত সঙ্গ করতে যাই এবং অনেক ভক্তরা একসঙ্গে বসে তারা জড়জাগতিক জল্পনা কল্পনা, জড়জাগতিক কথাবার্তাই, তারা গ্রাম্য কথাই করতে থাকে এবং তারা আধ্যাত্মিক কোনো আলোচনা করে না। তো অনেক ভক্তদের কাছে এটা খুবই বিরক্তিকর লাগে। তারা জানে এবং আমরা বুঝি যে এই ধরনের সঙ্গের ফলে কোনো আধ্যাত্মিক আমাদের অগ্রগতি বা লাভ আমরা পাই না। তো এই ধরনের সঙ্গ কি আমাদের করা উচিত? Devotees coming together, the purpose of devotees coming together is to discuss topics of Krishna and the activities of Krishna consciousness. They're not meant to discuss all nonsense and mundane things.
তো ভক্তরা তারা একত্রে আসছে বা ভক্ত সঙ্গ করছে, তারা কৃষ্ণ কথা বা কৃষ্ণ ভাবনামৃতের বিভিন্ন দিকগুলো আলোচনা করার জন্য। তারা গ্রাম্য কথা বা অযাচিত বেকার কতগুলো কথা আলোচনা করা তাদের উচিত নয়। So association, a meeting of devotees